Великое нетерпение победило всех других воинов экстаза, и неукротимое желание воцарилось в уме Шримати Радхарани. Расстроенная этим, она принялась укорять свой ум. Manmor Vamadin Jalvina Jainamin Krishna Vinakshani Marijai Madhur Hasya Vadane Monnetra Rasayane Krishna Trishna Dviguna Badai. If I do not think of Krishna, my impoverished mind will die within a moment like a fish out of water. But when I see Krishna's sweetly smiling face, my mind and eyes are so pleased that my desire for him redoubles. Если я перестану думать о Кришне, то мой обнищавший ум вмиг умрет, как рыба, выброшенная на берег. Но когда я вижу сияющее сладостной улыбкой лицо Кришны, мой ум и глаза испытывают такое счастье, что мое стремление к нему возрастает вдвое. Haha Krishna Pranadan, haha Padma Lochan, haha Divya Sarguna Sagar, haha Sham Sundar, haha Pitambar Dhara, haha Rasa Vilas Nagar. Alas, where is Krishna, the treasure of my life? Where is the lotus-eyed one? Alas, where is the divine ocean of all transcendental qualities? Alas, where is the beautiful blackish youth dressed in yellow garments? Alas, where is the hero of the rasa dance? Где же Кришна, богатство моей жизни? Где мой лотосоокий? Где же божественный океан всех трансцендентных добродетелей? Где этот прекрасный, смуглый юноша, облаченный в желтые одежды? Где он, герой танца расы? Kaha gele toma pai, tumi kaha tahajai, eta kohi chalila dhyaya, sarup uti kole kari, prabhure anila dhari, nijastani bashaila laya. Where shall I go? Where can I find you? Please tell me, I shall go there. Speaking in this way, Sri Chaitanya Mahaprabhu began running. But Swarup Damodar Goswami stood up, caught him, and took him on his lap. Then Swarup Damodar brought him back to his place and made him sit down. Куда мне идти? Где мне найти тебя? Скажи мне, и я немедленно туда отправлюсь. С этими словами Сри Чайтанья Махапрабху вскочил и побежал. Сарупа Дамодара Госвами побежал за ним вдогонку, поймал его и, взяв на руки, принес обратно и усадил. Shanike Prabhur Bhaya Hoila, Sarupe Ragyadila, Sarup Kitcha Karo Maduragan, Sarup Gaya Vidyapati, Gita Govinda Giti, Shuni Prabhur Judaila Kan. Suddenly Sri Chaitanya Mahaprabhu returned to external consciousness and said to Swarup Damodar Goswami, "My dear Swarup, please sing some sweet songs." The Lord's ears were satisfied when he heard Swarup Damodar sing songs from the Gita Govinda and those by the poet Vidyapati. Неожиданно Сри Чайтанья Махапрабху вернулся во внешнее сознание и попросил Сварупа Дамодару Госвами: «Мой дорогой Сварупа, пожалуйста, спой мне какую-нибудь песню, исполненную сладости». Тогда Сварупа Дамодара запел, лаская слух Господа, песнями Видяпати и стихами из Гита Говинды. Eimata Mahaprabhu Pratiratridine Unmada Chestita Hoy Pralapachane. Each day and night Sri Chaitanya Mahaprabhu would become deranged in this way and talk like a madman. Так, каждый день и каждую ночь Шри Чайтанья Махапрабху терял рассудок и в этом состоянии начинал вести безумные речи. Bhavervikar Sahasra Mukhi Varni Jadi Nahi Pai Par
Even Anantadev, who possesses thousands of mouths, cannot fully describe the ecstatic transformations that Sri Chaitanya Mahaprabhu experienced in a single day. Даже Анантадева с его тысячами уст не способен до конца описать экстатические переживания, которые Шри Чайтанья Махапрабху испытывал в течение одного дня. Jidi koribe tahar varnan chandra nyay kori digdarshan. What actions? I can give only a hint of them, as if showing the moon through the branches of a tree. Как же может описать эти переживания жалкое существо, подобное мне? Я могу лишь дать вам некоторое представление о них, как иногда, чтобы показать луну, указывают на ветви дерева. Ihaje shune tar juraya mon kan alokik gudha prem chesta hoy gyan. This description, however, will satisfy the mind and ears of anyone who hears it, and he will be able to understand these uncommon activities of deep ecstatic love for Krishna. И все же это описание порадует сердце и слух любого, кто его услышит, и позволит ему понять эти поразительные проявления глубокой экстатической любви к Кришне. Adbhutani Gud Premer Madhurya Mahima Apaniya Shvadi Prabhu Dekaila Simha. Ecstatic love for Krishna is wonderfully deep. By personally tasting the glorious sweetness of that love, Sri Chaitanya Mahaprabhu showed us its extreme limit. Экстатическая любовь к Кришне бездонна. Сам, вкушая великую сладость этой любви, Шри Чайтанья Махапрабху показал нам, какой глубины она может достичь. Adbhuta Dayalu Chaitanya Adbhuta Vadanya Aichi Dayalu Data Lokina Hi Shunya Anya. Sri Chaitanya Mahaprabhu is wonderfully merciful and wonderfully magnanimous. We have heard of no one else within this world so merciful and charitable. Шри Чайтанья Махапрабху удивительно милостив и удивительно щедр. Нам не приходилось слышать ни о ком другом во всем мироздании, кто был бы столь же милостив и столь же щедр. Sarva bhavi bhajalok Chaitanya charan jaha hoiti paiba Krishna premamritadan. O people of the world, worship the lotus feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu in all respects. Only in this way will you achieve the nectarian treasure of ecstatic love for Krishna. О люди всего мира, поклоняйтесь лотосным стопам Шри Чайтаньи Махапрабху. Только это позволит вам обрести нектарное богатство экстатической любви к Кришне. Eta koilun kurma kriti anubhav unmad chestita tate unmad pralap. Thus I have described Sri Chaitanya Mahaprabhu's ecstatic transformation of becoming like a tortoise. In that ecstasy, he talked and acted like a madman. Итак, я описал проявление экстатических переживаний Шри Чайтаньи Махапрабху, которые превратили его тело в подобие черепахи. Охваченный этим экстазом, он стал говорить и действовать как безумный. Eilila svagrante raganatas gorangastava kalpa vrikshe karaichena prakash. Sri Raghunath Goswami has fully described this pastime in his book Gorangastava Kalpa Vriksha. Шрила Рагунатхадас Госвами описал эту лилу в своей Гауранга-става Калпаврикша. Here's a verse now quoted from that scripture. И сейчас будет стих из этого произведения. Anudgatya dvaratrayam urucha bititrayamoho vilangyochai kalingika surabhimadje nipatita tanudyad sankuchat
kamata iva Krishnuru virahad virajan gorango ridoya udayan ma madhyati. How wonderful it is, Sri Chaitanya Mahaprabhu left his residence without opening the 3 strongly bolted doors. Then he crossed over 3 high walls, and later, because of strong feelings of separation from Krishna, he fell down amidst the cows of the Tailanga district and retracted all the limbs of his body like a tortoise. Sri Chaitanya Mahaprabhu, who appears in that way, rises in my heart and maddens me. Как поразительно это! Сри Чайтанья Махапрабху покинул свою комнату, оставив позади 3 запертые двери. Потом он преодолел 3 высокие стены и позже, охваченный сильной разлукой с Кришной, упал без чувств среди коров из провинции Таиланга. Все члены его тела втянулись внутрь, как у черепахи. Сри Чайтанья Махапрабху, принявший этот образ, живет в моем сердце и сводит меня с ума. Shri Rupa Raghunatha Pade Jaras Chaitanya Charitamrita Koi Krishna Das, praying at the lotus feet of Shri Rupa and Shri Raghunath, always desiring their mercy, I, Krishna Das, narrate Shri Chaitanya Charitamrita, following their footsteps. Молясь у лотосных стоп Шри Рупы и Шри Рагунатхи, уповая на их милость и следуя за ними, я, Кришнадас, рассказываю Шри Чайтанья Чаритамриту. Thus end the Bhaktivedanta purports of Shri Chaitanya Charitamrita, Антья-лила, 17th chapter, describing Shri Chaitanya Mahaprabhu's pastime of retracting his limbs like a tortoise. Так заканчивается комментарий Бхактиведанты к 17 главе Антья-лилы Шри Чайтанья Чаритамриты, в которой рассказывается о том, как Господь втянул в себя все члены тела, как черепаха. So the verse here of Raghunath Das Goswami very nicely describes that pastimes in just one verse. В стихе, который мы только что прочитали, в одной из шлоки Рагунатха Дас Госвами замечательно описывает вот эти лилы Господа. But Krishnadas, of course, has described it in greater detail, how Sri Chaitanya Mahaprabhu disappeared from his room in the night, even though there were 3 bolted doors. Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами, в свою очередь, описывает эту лилу более подробно, говоря о том, как Господь Чайтанья ночью покинул свою комнату, несмотря на то, что там были 3 двери, запертые на надежные засовы. And crossed 3 high walls as well. И также он преодолел 3 высокие стены. And the devotees went searching for him. И дальше он описывает, как преданные пошли искать Господа. And found him there in the cow shed with the cows of the Tailanga district. И нашли его в коровнике среди коров из провинции Таиланга. And all his limbs, his arms, legs had shrunken inside his body. Господь Чайтанья лежал, и конечности были втянуты внутрь туловища. Naturally, the devotees were in great anxiety. They tried to bring the Lord to external consciousness, were not successful. Преданные, естественно, очень обеспокоились, они попытались вернуть Господа во внешнее сознание, но у них ничего не получалось. They carried him back to his room in that condition. Тогда они взяли его и в таком состоянии отнесли его обратно к нему в комнату. Then again, they performed kirtan and the Lord came to external consciousness. Там они устроили киртан, и после этого Господь пришел в себя. And he said that I was with Krishna, Radha and Krishna, and the gopis, they were enjoying transcendental pastimes. Он сказал, я был с Радхой и Кришной, они с гопи предавались трансцендентным развлечениям. But you all, brought me back here. А вы насильно вернули меня сюда. So he was participating in the pastimes of Radha and Krishna.
Иными словами, он участвовал в играх Радхи и Кришны. So that is a meeting with Krishna, И это был момент встречи с Кришной. but it's only very short. Но встреча эта была очень коротка. And coming back to the external consciousness, Lord was feeling great separation, anguish of separation. Вернувшись во внешнее сознание, Господь Чайтанья остро переживал боль разлуки с Кришной. And therefore he requested for Damodar to sing for him. Поэтому он попросил Сварупу Дамодару спеть ему. And Swarup Damodar would quote some verses, and then the Lord himself would speak many poetic verses expressing his separation from Krishna in the mood of Srimati Radharani. Сварупа Дамодара стал цитировать стихи один за другим, потом Господь Чайтанья сам цитировал стихи и объяснял их, находясь в умонастроении Шримати Радхарани, которая страдает в разлуке с Кришной. In this way, the Lord would manifest ecstatic symptoms of Krishna consciousness in Vipralambha Bhav. Так Господь Чайтанья проявлял признаки экстаза в состоянии разлуки с Кришной, в сознании Кришны. So these kind of pastimes and activities, they are very prominent in the later pastimes of Sri Chaitanya Mahaprabhu in Jagannath Puri. Подобные лилы представляют собой важную часть того, что происходило в поздних играх Господа Чайтаньи Джаганнатха Пури. So we'll continue then chapter 18. А мы с вами сейчас начнем читать 18 главу. Again, a similar type of pastime and scenario. Там будут описаны похожие лилы и похожие сценарии. Rescuing the Lord from the sea is the title of the chapter. Глава эта называется «Господа достают из океана». A summary of the 18th chapter is given by Srila Bhaktivinoda Thakur in his Amrita Pravaha Bhashya. В Амрита Праваха Бхашья Шрила Бхактивинода Такур так описывает краткое содержание 18 главы. On an autumn evening when the moon was full, Sri Chaitanya Mahaprabhu walked along the seashore near the Aitota temple. Однажды, осенним вечером, когда светила полная луна, Шри Чайтанья Махапрабху шел по берегу океана, недалеко от храма в Айтоте. Mistaking the sea for the Yamuna River, he jumped into it, hoping to see the water pastimes Krishna enjoyed with Srimati Radharani and the other gopis. Приняв океан за Ямуну, он бросился в него, в надежде увидеть, как Кришна в обществе Шримати Радхарани и других гопи развлекается в воде. As he floated in the sea, however, he was washed away to the Konark temple, where a fisherman, thinking that the Lord's body was a big fish, caught him in his net and brought him ashore. Течение стало уносить его в сторону храма в Канарке, где некий рыбак поймал его в свои сети и, приняв тело Господа за большую рыбу, вытащил его на берег. Sri Chaitanya Mahaprabhu was unconscious and his body had become unusually transformed. Шри Чайтанья Махапрабху был без сознания, его тело изменилось до неузнаваемости. As soon as the fisherman touched the Lord's body, he became mad in ecstatic love of Krishna. Как только рыбак коснулся тела Господа, он обезумел от экстатической любви к Кришне. His own madness frightened him, however, because he thought that he was being haunted by a ghost. Это сильно напугало его, так как он подумал, что в него вселился дух. As he was about to seek a ghost charmer, he met Swarup Damodar Goswami and the other devotees on the beach who had been looking everywhere for the Lord. Рыбак отправился на поиски того, кто мог бы изгнать из него духа. Идя по берегу, он повстречал Сварупу Дамодару Госвами и других преданных, которые искали Господа. After some inquiry, Swarup Damodar could understand that the fisherman had caught Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu in his net.
Расспросив рыбака, Сварупа Дамодара понял, что тот поймал в сети Господа Шри Чайтанью Махапрабху. Since the fisherman was afraid of being haunted by a ghost, Rup Damodar gave him a slap and chanted Hare Krishna, which immediately pacified him. Видя, что рыбак боится стать одержимым, Сварупа Дамодара дал ему пощечину и произнес «Харе Кришна». Рыбак мгновенно успокоился. Thereafter, when the devotees chanted the Hare Krishna Mahamantra loudly, Sri Chaitanya Mahaprabhu came to his external consciousness. Когда преданные стали громко петь Махамантру Харе Кришна, Шри Чайтанья Махапрабху вернулся во внешнее сознание, после чего преданные привели его обратно домой. Then they brought him back to his own residence. Yes, I have said that already. Sarojyotsnya Sindur Avakalana Chatajamuna Pramadhavanyosmin Hariviraha Taparnava Eva Nimagno Murchala Payasi Nivasan Ratrim Akilam Prabhate Pratas Fire Avatu Sasachi Sunur Ihana. In the brilliant autumn moonlight, Sri Chaitanya Mahaprabhu mistook the sea for the river Yamuna. Greatly afflicted by separation from Krishna, he ran and dove into the sea and remained unconscious in the water for the entire night. In the morning, he was found by his personal associates. May that Sri Chaitanya Mahaprabhu, the son of Mother Sachi, protect us by his transcendental pastimes. В свете яркой осенней луны Шри Чайтанья Махапрабху принял океан за Ямуну. Терзаемый разлукой с Кришной, он помчался в океан и пробыл в воде без сознания всю ночь. Утром его отыскали его близкие преданные. Пусть же Шри Чайтанья Махапрабху, сын матушки Шачи, защитит нас своими трансцендентными лилами. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. All glories to Sri Chaitanya Mahaprabhu, all glories to Nityananda Prabhu, all glories to Advaita Acharya, and all glories to all the devotees of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Слава Шри Чайтанье Махапрабху, слава Нитянанде Прабху, слава Адвайте Ачарье, слава всем преданным Шри Чайтанье Махапрабху. Mate Mahaprabhu Nila Chale Baishe Ratri Dini Krishna Vichedarna Vibashe. While thus living at Jagannath Puri, Sri Chaitanya Mahaprabhu floated all day and all night in an ocean of separation from Krishna. Так, живя в Джаганнатхапуре, Шри Чайтанья Махапрабху день и ночь был погружен в океан разлуки с Кришной. Sarat Kalya Ratri Sab Chandrika Ujval Prabhu Nijagan Lawa Bedaratri Shakal. During a night of the autumn season, when a full moon brightened everything, Sri Chaitanya Mahaprabhu wandered all night long with his devotees. Однажды осенней ночью, когда все вокруг было освещено полной луной, Шри Чайтанья Махапрабху бродил по улицам вместе со своими спутниками. Ujjani Ujjani Brahmana Kotukadekite Ras Lila Gita Shlok Padite Sunite. He walked from garden to garden, seeing the pastimes of Lord Krishna and hearing and reciting songs and verses concerning the Rasa Lila. Он ходил из сада в сад, слушая песни и стихи о Раса-лиле. Иногда он сам произносил какие-то стихи, и игры Господа Кришны стояли у него перед глазами. Prabhu Prema Veshe Korinagan Nartan Kabu Bhava Veshe Ras Lilano Karan. He sang and danced in ecstatic love and sometimes imitated the rasa dance in emotional ecstasy. Он то пел и танцевал, охваченный экстатической любовью, то, преисполнившись экстатических переживаний, изображал танец расы. Kabu Bhavon Madi Prabhu Iti Uti Dai
Bhumi pari kabu murcha kabu ghari jai. He sometimes ran here and there in the madness of ecstasy and sometimes fell and rolled on the ground. Sometimes he became completely unconscious. Иногда он бегал взад-вперед, охваченный безумием экстаза, а иногда падал и катался по земле. Бывало, он полностью терял сознание. Rasalilar ek shlok chabi pari sune purvavat tabi arta korina apane. When he heard Swarup Damodar recite a verse concerning the Rasalila, or he himself recited one, he would personally explain it as he had previously done. Как и прежде, когда Сварупа Дамодар или он сам произносил какой-нибудь стих о танце раса, Шри Чайтанья Махапрабху объяснял его. Eimata Rasalila hoi jata shlok pai kavoharsha shok. In this way, he explained the meaning of all the verses concerning the Rasalila. Sometimes he would be very sad and sometimes very happy. Таким образом, он объяснил смысл всех стихов, описывающих Раса-лилу. При этом он то погружался в глубокую печаль, то ликовал от радости. Sheshab shlokerarta, sheshab vikar, sheshab varnite granta hoyati bishtar. To explain fully all those verses and all the transformations that took place in the Lord's body would require a very large volume. Чтобы перевести все эти стихи и описать все перемены, которые происходили в теле Господа, потребовалось бы слишком много места. Vadas vatshare jay jay lilakshane ati bahulya bhaye grantana kailun likhane. So as not to increase the size of this book, I have not written about all the Lord's pastimes, for he performed them every moment of every day for 12 years. Чтобы не увеличивать объем этой книги, я не стал описывать все игры Господа, ибо Он являл их миг за мигом, каждый день на протяжении всех 12 лет. So the last 12 years then of his pastimes on this earth. Речь идет о последних 12 годах пребывания Господа на земле. He, as we know, took sannyas at 24 and he departed at the age of 48. Как мы знаем, Господь Чайтанья принял саньясу в 24 года, а покинул этот мир в возрасте 48 лет. So that after sannyas, he traveled a lot, especially in South India. He went to Vrindavan also. So that happened during the first 12 years after sannyas. And then the last 12 years, he was just in Puri the whole time. Первые 12 лет после принятия саньясы Господь Чайтанья много путешествовал, он побывал в Южной Индии, а также в Вриндаване. А заключительные 12 лет своей жизни он провел в Джаганнатха-Пури, не покидая его. Purvijay, Dekanache, Digdarshan, Taiche, Janiya Vikar, Pralap Varnan. As I've previously indicated, I'm describing the mad speeches and bodily transformations of the Lord only in brief. Как я уже говорил, я расскажу о безумных речах и телесных переменах, происходивших с Господом, лишь очень коротко. Sahasravadane Jabe Kahiye Ananta E Diner Lilar Tabu Nahi Payanta. If Ananta with his 1,000 hoods tried to describe even one day's pastimes of Sri Chaitanya Mahaprabhu, he would find them impossible to describe fully. Если бы Ананта попытался 1000 своих уст полностью описать игры Шри Чайтаньи Махапрабху, происходившие в течение одного единственного дня, он понял бы, что ему это не по силам. Koti Jug Parjanta Jadi Likai Ganesh Ek Diner Lilar Tabu Nahi Pai Sesh.
In Ganesh, Lord Shiva's son and the expert scribe of the demigods tried, if Ganesh, Lord Shiva's son and the expert scribe of the demigods tried for millions of millenniums to fully describe one day of the Lord's pastimes, he would be unable to find their limit. Если бы Ганеша, сын Господа Шивы и писец полубогов, попытался за миллионы веков описать игры Господа, которые он явил в течение одного дня, то и он бы не исчерпал их до конца. Bhaktir prem vikar deke Krishna chamatkar Krishna jarna payanta ke bachar ar. Even Lord Krishna is struck with wonder at seeing the transformations of ecstasy in his devotees. If Krishna himself cannot estimate the limits of such emotions, how could others? Даже Господь Кришна поражается, видя проявление экстатических переживаний его преданных. Если сам Кришна не способен найти пределы этих переживаний, то что тогда говорить о других? Bhakta prema jata dasa jai gati prakar jata duk jata suk jatek bikar Krishna taham samyak na parijanite Bhakta bhavangikare taham ashvadite. Krishna himself cannot fully understand the conditions, the mode of progress, the happiness and unhappiness, and the moods of ecstatic love of his devotees. He therefore accepts the role of a devotee to taste these emotions fully. Сам Кришна не в силах до конца понять все состояния своих преданных, охваченных экстатической любовью, движение их сердца, их счастье и несчастье и другие переживания. Поэтому, чтобы до конца изведать эти эмоции, он принимает роль преданного. So here Krishnadas Kaviraj is again explaining one of the principal reasons for the appearance of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Кришнадас Кавирадж здесь снова озвучивает одну из важнейших причин прихода Господа Чайтаньи Махапрабху. Krishna, wanting to taste the sweetness of Radharani's love for him, assumed her mood and her color. Кришна, желая вкусить сладость любви, которую к нему испытывает Шримати Радхарани, принял ее умонастроение и цвет ее кожи. In the form of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Так он явился в образе Шри Чайтаньи Махапрабху. Krishna rena chai prema bhakti rena chai apane na chai tine na che ektai. Ecstatic love of Krishna makes Krishna and his devotees dance, and it also dances personally. In this way, all three dance together in one place. Экстатическая любовь к Кришне заставляет танцевать самого Кришну. Охваченный ею, его преданные танцуют, и она сама танцует. Так они все трое танцуют вместе. Premar vikar varnite chahi jay jan chanda darite chahi jaino hawavaman. One who won the transformations of ecstatic love of Krishna is like a dwarf trying to catch the moon in the sky. Тот, кто хочет описать преображение, которым приводит экстатическая любовь к Кришне, подобен карлику, пытающемуся достать луну с неба. Vayu yachi sindhu jalir haryekan Krishna prem kantaichi jiver sparshan. As the wind can carry away but a drop of the water in the ocean, a living entity can touch only a particle of the ocean of love of Krishna. Подобно тому, как ветер может унести лишь каплю воды из океана, живое существо способно коснуться лишь одной капли океана любви Кришны. Shani kshani uti prema taranga ananta jeev chara kahantar paibeka anta. Endless waves arise moment after moment in that ocean of love,
how could an insignificant living entity estimate their limits? В том океане любви каждое мгновение вздымаются бесчисленные волны. Как ничтожное живое существо может сосчитать их? Shri Krishna Chaitanya Jaha Korine Asvadan Sabiyek Janitaha Svarupadigan. Only a person on the level of Srup Damodar Goswami can fully know what Sri Chaitanya Mahaprabhu tastes in his love for Krishna. Только тот, кто подобен Сварупе Дамодари Госвами, может до конца понять, что испытывал Господь Шри Чайтанья Махапрабху, охваченный любовью к Кришне. Jivaha Korije Tahar Varnan Apana Shodititar Chanya Ekkan. When an ordinary living entity describes the pastimes of Sri Chaitanya Mahaprabhu, he purifies himself by touching one drop of that great ocean. Но когда обыкновенный человек описывает игры Шри Чайтаньи Махапрабху, он очищается, соприкоснувшись с одной каплей из необозримого океана его любви. E mata raser shlok shakal e parila sheshi jol kilir shok padite lagila. Thus all the verses about the Rasa-lila dance were recited. Then finally the verse concerning the pastimes in the water was recited. Так были произнесены все стихи, описывающие танец расы. В самом конце он произнес стих об играх в воде. Okay, Hare Krishna. I'll finish there because this pastime of the Lord diving into the sea is going to be described in great detail, so we'll read it next time. Остановимся здесь, потому что дальше пойдет описание игр Господа в воде. Это мы оставим на следующий раз. Okay, any question? Есть ли сегодня вопросы? Yes, Champakalada. Харе Кришна, большое спасибо, Гуру Махарадж. Скажите, пожалуйста, вот Господь испытывал состояние Випраламба Севы, и также Господь Джаганнат, вот муж Расарати, мы с ней переписываемся, он тоже говорит, что, а он из Джаганнат-Хапури, он говорит, что Господь Джаганнат — это проявление любви к Господу, крайней степени разлуки с Ним, Випраламба Сева. The Lord was experiencing the feelings of Vipralamba, and I chatted with Rasarati. Her husband is from Jagannath Puri, and her husband said that Lord Jagannath is the form of the Lord in the extreme manifestation of Vipralamba. И вот скажите, пожалуйста, вот то, что Господь поклонялся Господу Джаганнатхи, и то, что вот Он испытывает, и вообще, когда мы поклоняемся божествам разным, это зависит от того, какое умонастроение имеет божество. So when Lord Chaitanya was worshipping Lord Jagannath, or when we ourselves are worshipping a particular deity, does it matter, в каком настроении находится божество, да? Да, какой. Does it matter what is the mood of the deity being worshipped? No, I think for the worshipper, they're all different forms of Krishna. Ну, для поклоняющегося это все разные формы Кришны. And, you know, Krishna himself, he can be experiencing all kinds of different moods. Сам-то Кришна может испытывать самые разные состояния. So on the one side, Jagannath, sometimes, well, at least in a Rath Yatra pastime,
he is the Jagannath temple is considered like a Vaikuntha. It's considered to be worship in awe and reverence. Если говорить о Радхаятре, то сам храм Джаганнатхи, он олицетворяет Вайкунху или место, где ему поклоняются в почтении и благоговении. Or else that is the goddess comes out of the temple on Hera Panchami, and her associates, her devotees, chastise the servants of Lord Jagannath. И во время праздника Радхаятры, который идет много дней, на Хера Панчами, богиня Лакшми ее выносят на паланкине из храма, она отправляется к Джаганнатхе, и ее слуги начинают бить слуг Джаганнатхи. Of course, Lord Jagannath has gone to Gundicha, which is considered to be Vrindavan, along with his brother and sister. Потому что Джаганнатха отправляется из своего храма в храм Гундичи, который олицетворяет Вриндаван. Он едет туда со своим братом и своей сестрой. So the Jagannath Mandir, it's representing a Vaikuntha. It's also representing Kurukshetra, where Krishna went on the solar eclipse with his associates, his wives, his soldiers, servants in great opulence. И храм Джаганнатхи олицетворяет не только Вайкунху, он также олицетворяет Курукшетру, куда по случаю солнечного затмения Кришна отправился вместе со своей свитой, своей армией, со своими женами. Then again, we know that the Jagannath deities themselves also signify a particular pastime in Dwaraka. И мы также знаем, что сами божества Джаганнатхи, Бладевы и Субадры, вот этот образ, он тоже связан с определенной лилой, которая имела место в Двараке. The queens of Krishna were discussing the confidential pastimes of Krishna and the gopis in Vrindavan. Это случилось, когда царицы Двараки обсуждали сокровенные игры Кришны и Гопи в Вриндаване. And they posted Subhadra on the door as a guard. Чтобы никто не услышал, они поставили в качестве часового на дверях Субадру. And as she was listening to the pastimes, her eyes became expanded in a ecstasy, became very large. И она стояла и слышала описание этих игр Господа Кришны. От экстаза у нее глаза стали огромными. And a big smile also appeared on her face, and her arms shrunk into her body in ecstasy. На лице у нее появилась большая улыбка, а руки втянулись в туловище от экстаза. Krishna and Balaram happened to pass by and see her in that condition. They also wondered what's going on. They sat down to listen themselves. И тут мимо проходили Кришна с Баларамой, они увидели свою сестру в таком состоянии, остановились послушать, что ж там такое рассказывают. And they also began to manifest the same ecstatic symptoms. И от слушания этих игр сами стали проявлять такие же экстатические признаки. So in that sense, that's a very intimate, ecstatic mood of the Lord and Balaram and Subhadra. In that sense, we can say, as you were mentioning, that it's a manifestation of Krishna's separation
mood of separation Так что, from the Vrindavan, from the gopis. так что, да, как вы сказали, в определенном смысле этот образ Джаганатхи, Баладевы, Субадры — это такой экстатический образ Господа, который переживает разлуку с своими преданными в Вриндаване, The gopis. с гопи. So yeah, Lord Jagannath is he's manifesting different moods. Так что, да, Господь Джаганнатх, он проявляет вот такие разные настроения. He's tasting different transcendental rasas. Он наслаждается разными трансцендентными расами. So Krishna, all deities of Krishna in a sense are able to do that. Однако в определенном смысле все божества Кришны способны это делать. Krishna is a reservoir of unlimited transcendental rasas and moods. Потому что Кришна — это источник безграничных трансцендентных рас и переживаний. So the devotee, in worshiping Krishna, also learns to taste those different moods and rasas. И преданный, поклоняясь Кришне, учится понимать и ощущать все эти расы. Which is, why Rupa Goswami wrote the book Bhakti Rasamrita Sindhu, to guide the devotees and help them to taste all those transcendental moods. Для этого Рупа Госвами написал свой труд Бхакти Расамрита Синдху как руководство для преданных, которые хотят ощутить эти расы, эти вкусы. We have a written question from Dale Nitai Prabhu. Is there any connection with the ecstatic form of Jagannath and ecstatic form of Lord Chaitanya when he assumed the form of a tortoise? Let's ask Keshav Maharaj to comment here. Тут в комментариях Дэл Нитай Прабху написал, есть ли какая-то связь между экстатической формой Джаганатхи и экстатической формой Махапрабху в форме черепахи. Гуру Махарадж просит Кешава Махараджа ответить на этот вопрос. Гуру Махарадж, я глупец, не знаю ничего. Гуру Махарадж, I'm a fool, I don't know anything. Я не знаю. I don't know. Well, there seems to be similarity in that the limbs have shrunken into the body. Ну, по крайней мере, есть сходство в том, что руки втянуты в туловище. So it's ecstatic transformation, one of the ecstatic transformations. Это вот один из признаков экстаза. Okay, I'm going to finish today. Тогда на этом мы с вами остановимся. Yes, I can say that. Даршан преданные, Даршан. Yes, 1 minute. We'll continue on Monday with the Srimad Bhagavatam and next Wednesday with Chaitanya Charitamrita. У нас будет, как обычно, в понедельник лекции по Шримад Бхагаватам и в среду по Чайтанья Чаритамрите. Keshav Maharaj, Hare Krishna. We're going to Kharkov again. Сейчас мы с вами снова перенесемся в Харьков. Шриле Прабхупаде ki jai. Jai, beautiful. Shri Shri Gauranitai ki jai. Jai.
Харе Кришна. Харе Кришна. Samaveta Bhaktivinoda Ki Jai. Джай. Sri Chaitanya Charitamrita Ki Jai. Джай. Nitai Gaur Premanandi. Hari Bol. Харе